are below and broad at the terminating into projection. This is called as apophylacy. Microsporangia combine to apexal lower surface, usually present on in a sora. Each sora consists of 2 to 6 sporangia. They contain the large number of diploid microspore. That is called as a pollen ray. So this is the female plant here. Female plant does not produce a definite cone here. They have loosely sporophyll, megasporophyll. The whorl is arranged spirally. असं spirally arranged झाल्यामुळे असं तुम्हाला इथे दिसतंय बघा. So this is the female strobila, or we call as a megasporophyll, arranged around the short apex. Each megasporophyll resemble the foliose leaf. इथे foliose leaf दिसतात. Uh, it's having the some kinds of 10 to 25 centimeters. इथे दिसतंय बघा 10 to 23 centimeters long. Lower pedular parts bear the naked ovules and the margin. त्याच्या margin ला असे ovules दिसतात बघा. So this is the ovule. This is the megasporophyll. So if we see this detailed structure of ovule, the largest ovule we can find out 6 centimeter by 4 centimeter. So actually these are the seed. हे डायरेक्टली सीड्स आहे, इथं फूड्स तयार होत नाही, म्हणून याला जिम्नोस्पर्म म्हटलंय. सायकस सर्सिनेल्स मध्येच हे स्ट्रक्चर आहे. ओव्हिल्स आर अर्थोट्रॉपस, sessile, some kinds of ovate or spherical in shape, and with having some kinds of single integument. So it is called as the integument. Right? Orthotropous. We can see details. Chaliza, micropyle come into this single line. एका line ला येतात म्हणून त्याला orthotropous म्हणतात. The thick integument is differentiated into 3 layers: outer, inner fleshy layer, and middle stony layer. The integument remain fused inside with nuclear tissue except the position where the form of a micropyle opening. Ovule is the supply with vascular bundles. हे बघा, वरच्या साईडनं त्याचा फोटोग्राफ घेतलेला आहे. मला मेनी ओव्हिल्स दिसतात इथे ऑरेंज कलर मध्ये. सो आणि हेला मायक्रोस्पोरोफिल, एकाला आपण काय म्हणतो मेगास्पोरोफिल, आणि हे कॉम्पॅक्टली अरेंज आहे. आणि हे यालाच आपण काय म्हणतो ओव्हिल म्हणतो किंवा मेगास्पोर म्हणतो. The megaspore develop in the nucleus by meiotic divisions and goes to on the female gametophyte tissue. Again here, if we get this section here, we can find out the 2 to 3 and archegonia are formed in the haploid tissue, which is the food is the ladin. Egg cell in the ventral archegonia undergo the fertilization by the methyl spermatozoites forming the diploid zygote. जर तुम्ही सेक्शन घेतलं, जे नेक्स्ट साईल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो. मोस्टली in Cycas, the pollination takes place with the help of this wind here. That is called as aminophilus. Yeah, and this is caught by the pollination drops secreted by the ovule. जे काय megasporophyll that early stage ला असे केमिकल्स सिक्रेट करतात, काही स्टिकी सबस्टन्स सिक्रेट करतात, आणि एअर थ्रू ज्यावेळेस पोलन ग्रेन म्हणजे एअर बरोबर येतात तर तिथे ते काय होतात, कॅच केले जातात. सो पॉलिनेशन इज द डायरेक्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस विंड हियर. सो पॉलिनेशन ड्रॉप is dehydrated and pollen grains are stuck into the pollen chambers. Pollen grain take rest for the sometimes in the pollen chambers. आपण मागच्या लेक्चरला बघितलं होतं, जो ओव्हिल असतो, ओव्हिलचं स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर आपण मागच्या वेळेस असं स्ट्रक्चर बघितलं होतं बघा. आणि ही इंट्युगमेंट आहे. इंट्युगमेंट नंतर ही मायक्रोपॉइल ओपनिंग आहे, आणि मायक्रोपॉइल ओपनिंग मध्ये असं, आणि इथून मग तुम्ही ह्या वेगवेगळ्या सेल्स असतात, आर्चिपोनियल सेल्स, नंतर इथे इथे हा एग न्यूक्लियस असतो, ही अटॅचमेंट पोर्शन आहे, याला आपण काय म्हणतो चलायझा. सो दिस इज द चलायझा. This is the opening
So this is called as a micropyle, and here is the some kinds of empty space we can find out. This is the pollen chamber. Here is the pollen chamber. Okay. Yeah, this is the structure of the ovi actually. आपण मागच्या लेक्चरला जे कॅरेक्टर्स बघितले बघा, त्याच्यामध्ये डिटेल्स दिलं होतं. मी परत जी नेक्स्ट स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये डिटेल्स तुम्हाला फक्त त्याच्यामध्ये सेक्शनिंग आहे. आपण डिटेल्स बघू स्ट्रक्चर आणि सो ड्युरिंग जर्मिनेशन पोलन ट्यूब हे डिटेल्स एवढं काही डिटेल्स नाही. पॉलिनेशन कसं होतं, फर्टिलायझेशनचं डिटेल्स आहे. ज्यावेळेस पोलन ग्रेन्स ह्या चंबर मध्ये येतात आणि ड्यू टू दी सम काइंड्स ऑफ केमिकली त्या पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन स्टार्ट होतं आणि याच्यामध्ये एक्झाईन्स रप्चर होऊन इंटाइन मधून ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर होतं, त्याला आपण पोलन ट्यूब होते. पोलन ट्यूब जनरेटिव्ह सेल्स पासून लार्जर होऊन ती आतमध्ये एंटर केली जाते. इथे ज्या इनर पार्टला होस्टेरिया असतात, they absorb food material and supply to the nucleus beside the sperm carrier tube सप्लाय करतात. त्याच्यानंतर बॉडी सेल्स डिवाइड फॉर्म दी टू naked tops separate motile multinucleated rhizoids. There is the cilia. Okay, that is we call as the male gamete. So this having the very small 182 to 10 micron in size. म्हणजे as compared to the plant kingdom, it is a very large. सगळ्यात मोठा जर तुम्हाला स्पर्म किंवा मेल गॅमेट हा लार्ज हा सापडतो. So this is the some kinds of characteristics. Those after the fertilization, we can find out the seeds here. So if you see the next slide here,